Kenya, Tunisia, Malawi, Uganda, Botswana, Gabon, Nigeria, South Africa, representative from USAID, representative from Department of Defense, US Embassy, Dar es Salaam Regional Medical Officer, dear colleagues from government ministries, Prime Minister's Office, responsible for One Health Desk. We have also representative from Ministry of Foreign Affairs and the East African Cooperation, Ministry of Livestock, PORAJ, Public President Office, Regional Administration, Local Government, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, watumishi wa Public Health Laboratory of Tanzania, National Medical Research Institute, NIMRI, all protocols observed. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. Kazi endelee. Let us work continue. Kazi, you know, fifth phase government was hapa kazi too. Nothing else. It's about work. So when Samia came into power, we will continue what we started during the fifth phase of the administration. Anyway, let me first of all, this is speech in Kiswahili. Okay, let me stick to this one. But before awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana mahala hapa kwa shughuli hii muhimu ya ufunguzi wa kituo cha kutoa mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea kwa wataalamu wa afya katika Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii kwa Kanda ya Afrika Mashariki. But before I proceed, allow me to thank our colleagues from Kenya, Uganda, Tunisia, Malawi, Botswana, Gabon, Nigeria, and South Africa for accepting our invitation to come to Dar es Salaam. Warmly welcome. This is actually our public health laboratory, but here is basically the training center. We have another premises about maybe 10 or 5 kilometers from here where we do all the testing of the samples. And waandishi wa habari msije mkakimbia mkasema waziri zile sampuli za mabagi mlizileta hapa, zile ziko kule Mabibo. Sawa, msije mkaanza kukimbia mkaogopa. Sawa, kwa zile ziko Mabibo. Hapa sasa ni kituo cha mafunzo. So warmly welcome, but on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, allow me to thank Africa CDC for accepting our application to host or to become Center of Excellency for biosafety and biosecurity training in the East Africa region. Thank you very much. But allow me also to congratulate my team. Hongereni sana for the very good work which you have put until today. We are going to receive the certificate from the Africa CDC. Kituo Maabara yetu ya Afya ya Jamii sasa inakuwa kituo cha umahiri kwa ajili ya mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea katika Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii. Kwa hiyo hongereni sana timu yote, Dr. mkurugenzi mpaka National Lab Manager na watumishi wote, hongereni sana kwa kazi kubwa na nzuri. Lakini Dr. Maruta ameongea jambo moja kubwa sana kwa Kiingereza ambalo nilitaka Watanzania walifahamu kwamba dunia sasa hivi magonjwa haya hayana mipaka. Na katika kupambana na magonjwa haya hatarishi na ya kuambukiza na magonjwa ya mlipuko, nchi wanachama wa Shirika la Afya Duniani zinapaswa kujenga uwezo kwanza wa kuprevent, tuzuie tusipate magonjwa. Namba 2, una prepare, unajiandaa. Sawa, niona mwaka jana tulikuwa tunajiandaa wakati kuna outbreak ya Ebola Uganda. Tukajiandaa kila kitu. Ukishajiandaa unaangalia je, unajiandaaje? Ukipata mgonjwa leo unampeleka wapi? Tumepata mgonjwa leo, tunao uwezo wa kupima. Tumepata mgonjwa leo, tuna wataalamu, tuna vifaa tiba. Kwa hiyo ndio hatua ya pili, to prepare.
Hatua ya tatu, to detect. Sasa je, tumesikia kwa mfano kilichotokea Bukoba, Kagera. Tumeona tu taharuki kwenye jamii, watu 5 wamefariki, wagonjwa 3. Sasa ndio alichokuwa anasema Dr. Maruta hapa, to detect, kwamba tunapaswa kujenga uwezo wetu wenyewe wa kugundua kwa kutumia uwezo wetu wa ndani, kwamba je, ugonjwa huu uliokuwa umeua watu wa Kagera ni ugonjwa upi? Na shukuru kwamba kama Tanzania tuna uwezo, hatukuzipeleka sampuli nje ya nchi. Sampuli hizi zimepimwa na wataalamu wetu wa Tanzania wa ndani, wakatuhakikishia kwamba uwezo tunao. Ugonjwa huu unaitwa Maabara. Nikamuuliza mganga mkuu wa serikali, are you sure it is Maabara? Asema, yes minister, we have tested, we have run the samples 3 times. Then I said, are you sure? And then she told me yes. I said, okay, why don't you bring the samples to Dar es Salaam? Because we have put a mobile lab in Kagera region as part of our preparedness to the Ebola outbreak in Uganda. So I was trying to say it in Kiswahili so they can understand. Hizo nje. Kwa una detect. Uwezo kudetect kwa Kiswahili ni kugundua. Kutambua. La 4 baada ya kutambua, sasa umeshajua ni Maabara, you respond. Kwa hiyo sasa ndio mna Professor Bakari, Kiswahili cha respond. You know, Kiswahili is also very difficult, tukuchukua hatua. Kwa hiyo kilichotukutanisha hapa ni ile hatua ya 3, to detect, kwamba tunao uwezo kama Tanzania wa kugundua, kutambua magonjwa yanao wakumba. Lakini kubwa sasa, tumepeleka maombi, Afrika CDC walitaka sasa tuweze kupata kituo cha kuwafundisha au kujengea uwezo nchi zetu au wataalamu wetu katika masuala ya kutambua magonjwa haya, hususan katika hivi vimelea vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wametuma maombi na nafurahi kuona kwamba tumeweza kukubaliwa, na hivyo Tanzania leo tunazindua kituo cha mfano cha Kikanda cha mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea katika Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii. Kwa hiyo kabla sijazungumzia hiki kituo, nitumie fursa hii pia kwa sababu mara ya mwisho niliongea na waandishi wa habari tarehe 21 March kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Maabara Kagera. Kesho nitafanya press conference. Kwa kesho tutazungumza masuala ya Maabara, kuwapa mrejesho hali ikoje. Lakini kipekee kwa kweli, I just want to once again, because Africa CDC is here, I just want to affirm Tanzania's commitment to put all necessary measures in order to contain the outbreak, the Maabara outbreak in Tanzania. And I would like to thank our partners, Kakayoti, thank you very much. He even actually accompanied me to Bukoba. We went to Bukoba, and then UNICEF country representative, Shalin, and also accompanied me to Bukoba. Kuwa ni kwamba we have already contained the outbreak. The outbreak is still confined within 2 families, in 2 families, and also for the healthcare workers actually who provided services to the patients. Na ndio muhimu sasa wa hichi kituo kwa sababu one of the death actually is from the healthcare worker. Actually it was a lab technician. Yes, it was a lab technician at the health center. Kwa mafunzo haya sasa mmeona hivi vimelea ni jinsi ya Kiswahili kigomo kujilinda. Kwa hiyo ndio maana mafunzo haya like Dr. Yoti has said yamekuja wakati muafaka, kwamba sasa yatazidi kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa maabara
katika masuala haya ya from CDC US for your technical and financial support to enable Tanzania at least contain the Marburg outbreak in Tanzania. The way forward right now, we want to focus on surveillance. We want to focus on surveillance, especially event-based surveillance. So we are going to invest even on community health workers, because our index case came from an island in the middle of Lake Victoria. Lake Victoria, and then when it is high season, they get all types of people from East Africa, from Kenya, from Uganda, from DRC, Congo, even from South Sudan, from Rwanda, from Burundi. So they go there and then to buy fish. And we have only one dispensary there. And then, how many staff? Maybe 2 or 3. Yeah. So we think maybe we need to invest. We thought we should now invest on community health workers who can at least help us in terms of community-based surveillance, and also try to provide education, information, and proper communication about the Marburg outbreak, so in order to contain the outbreak. Having said that, let me now switch back to this National Public Health Laboratory Regional Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity. Waandishi wa habari, kesho tutazungumza, si ndio? Ya Kagera, Sawa? Kesho tutazungumza ya Kagera, tutawapa muda. I thought I should actually inform you the status of our efforts to contain the outbreak, but so far everything is good. Maybe what we have learned, just to share with you. Actually, I learned from my dear sister, Dr. Jamii, Minister of Health from Uganda, responding so fast. You don't need, you have to make quick decisions. I know it is difficult because, for example, today, you know, when I see travel advisory from other countries, don't go to Tanzania, it is discouraging countries. Seriously, it is discouraging countries to be transparent. At least it's good to alert to your citizens that they are 1, 2, 3, 4, 5. You need to be careful when you go there. We are here. Is there a Marburg in Dar es Salaam? There is even no Marburg in Mwanza. Not only Dar es Salaam, even in Mwanza. There is no, we don't have even a single case. But anyway, I really want to thank the U.S. government. Mahesh, please send my warmest appreciation to Ambassador, because they didn't cancel Her Excellency Vice President visit to Tanzania. So if the Vice President of the U.S. came to Tanzania, really, Mahesh, thank you very much. They told us, Minister, you need to be open so at least we can prepare a contingency plan. Well, this is what is needed. They need to know whether we have taken all necessary measures to contain the outbreak. So, Mahesh, I don't know whether is it okay? I think you are comfortable. Thank you, you are fine. No, seriously, unajua walichotuambia waziri, tunataka yani badala ya kuficha, ni bora mtuambie ukweli ili tuweze kuandaa contingency plan ya mgeni wetu. Which is good. Unajua, mimi I just want to encourage my dear colleague from other African countries. We just need to be open and make quick decisions. We will be able to protect our people. I'm standing here with pride because I don't have any new case. Because we take decision quickly. So people, they knew that it is Marburg. Even the communities were helping each other now. We got too many alerts. It is just, it is, so you just go there, you take the samples, it is not Marburg. Yeah. Komini waombe, I just want to appeal to you. We just need to fulfill our obligation under the international health regulation. If there is any outbreak, then we just respond and communicate quickly. For me, I had to convince my superiors also that we have to do it for Tanzanians. We have to protect our people because they knew now it is Marburg, so everybody actually was taking care of he or herself. Baada ya kusema hayo, mengine tuongea kesho, naomba hii ni off records. Catherine anaambia niko live, lakini sio mbaya. Kwa hiyo kesho tutaongea, lakini mimi nafurahi kwamba tumeweza kucontain, tunasimama kifua mbele. Yaani tungeumia kama tungeongeza wagonjwa.
Lakini kumbe uamuzi wetu umetusaidia, tumewalinda Watanzania. Lakini uamuzi wetu pia umetusaidia kwamba tumepata mgeni ambaye ni very very strongest woman in the global. Amekutana na rais wetu. Kwetu sisi kama sekta ya afya ni heshima kubwa sana. So Maheshi, thank you very much for believing in our efforts to control the outbreak in Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa nataka kusema kwa ufupi kwamba serikali kupitia Wizara ya Afya inafanya juhudi mbalimbali za kuhakikisha usalama wa afya za Watanzania na wote waishio ndani ya mipaka Tanzania unalindwa. Wizara inatekeleza viwango vya kitaifa na kimataifa katika kuhakikisha vimelea hatarishi vinavyotokana na hatua za upimaji na tafiti ndani ya maabara havisambai katika jamii na kuleta madhara kama vile milipuko ya magonjwa. Ulindaji wa vimelea hivi ni muhimu sana kwa kuwa endapo vikizagaa kwa bahati mbaya au kwa maksudi vinaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwemo kutumika vibaya kama silaha ya kibiolojia, biological weapons. Wizara inatekeleza mpango mkakati wa ulinzi na usalama wa vimelea ulioandaliwa na Afrika CDC, ambaye ni mdau mkuu anayesimamia kinga na kuboresha huduma za afya kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa kuwa vimelea hatarishi vinaweza kutoka kwa wanyama kwenda kwa mazingira na baadaye kuathiri afya ya binadamu, utekelezaji wa afua ya biosecurity ni swala mtambuka baina ya wizara mbalimbali nchini. Kama mnavyofahamu pia hata hichi virus huyu wa Marburg anatoka pia, asili yake anatoka kwa wanyama, lakini kwa hiyo baada ya kuwa kwa wanyama anaweza kaenda kwa binadamu, alafu kwa binadamu ukipata maambukizi ndio anaweza kwa binadamu mwingine, au binadamu anaweza akayapata moja kwa moja kutoka kwa binadamu mwenzie. Kwa sisi kama serikali tunaratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Nashukuru mko hapa watu wa Waziri Mkuu. Tunashukuru, nimeongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu also jinsi kuhusu, nadhani tumeona hii Marburg outbreak, so we need also to strengthen the One Healthy desk in the Prime Minister's office in order also to respond to disease outbreak timely. Na kama nilivyosema CDC walitoa you know now there is Africa CDC and CDC US. Africa CDC ilitoa tangazo kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika kupeleka maombi ya kuteua taasisi itakayokuwa ni kituo cha mafunzo ya kikanda kwa masuala ya ulinzi na usalama wa vimelea hatarishi. Na sisi Tanzania tulipeleka maombi Septemba 2022, na kama alivyosema Dr. Maruta, Dr. Maruta kwamba Tanzania tumeweza kushinda na ilipata alama ya 100%. Sasa Profesa Bakari, 100% ipo kwenye wanafunzi 100%. Is that 100 by 100? God. Okay, is it doable 100 by 100? Sawa, tunashukuru. Kwa tulipata 100%, na leo tumefanya kituo chetu sasa kimeteuliwa kuwa kituo cha kikanda kwa ajili ya mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea kwa kanda Afrika Mashariki. Kwa hiyo Tanzania itaungana na nchi ya Afrika Kusini ambayo imeshateuliwa kuwa kituo cha mafunzo kwa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kama alivyosema Dr. Maruta, kwa hiyo kwa East Africa we have Tanzania na Southern Africa tunayo South Africa. Kuteuliwa kwa kituo hiki chetu kunadhihirisha kwamba jinsi maabara yetu ya jamii inavyoendelea kuaminika zaidi duniani. Na ndio maana hata tuliposema tumepata hii ni Marburg, hakuna mtu alituambia tuleteeni sampuli, kwa sababu tunaaminika na tuna uwezo wa kupima, na tunaamini kabisa pia maabara yetu itaweza kupima vimelea vyote hatarishi kwa usalama zaidi. Hivi ukishapata Marburg, what is the most dangerous? Ebola. Kwa hiyo Mungu atupilie mbali sije. So at least we have tested Maabara. So and then Dr. Maruta is telling me the most serious Ebola. Mungu atuepushe. That will not come to Tanzania. Yeah, that will not come to Tanzania. Kwa at least lakini no, really I'm happy. That's why today I'm very happy. At least we managed to do the Marburg, and then my staff are safe. We lost that one in Bukoba. I don't know now. We have to do something also to the purpose of this
Center of Excellence is also for this particular reason. Yes, yes. Kwa hiyo watu wa maabara, MELSAT, you are here also. We need also to communicate and sensitize our members. MELSAT is medical, what is that? Association, yeah, of medical laboratory and scientists. So MELSAT nadhani will be working with you also to make sure we do protect our members. Kwa hiyo tutaendelea pia kuboresha huduma za maabara zote nchini kwa kuzingatia matakwa ya ulinzi na usalama wa kibiolojia na hivyo kuhakikisha usalama wa watenda kazi na mazingira yote kwa ujumla. Of course it's about human resource but also the environment. We have also to protect the environment. I think issues of disposal of the consumables and other waste. I don't need to know. I'm trained as a human rights lawyer, so I know nothing about medicine. I don't know, where do we keep the samples? The samples, I think, is also will be taken into consideration. I think it has to be kept for some period of time, for specific period of time. So hiyo ni vitu ambavyo pia vitafanyiwa. Kupitia kituo hiki tutapata fursa wataalamu wetu pia kupata mafunzo ya kimataifa kwa gharama nafuu, kwa kuwa mafunzo yatakuwa yanafanyika hapa nchini. Aidha, pamoja na faida hizo za kitaalamu, uwepo wa kituo hiki cha mfano kutatuhakikishia umahiri mkubwa usalama wa afya za Watanzania dhidi ya vimelea hatarishi. Ikumbukwe usalama na afya njema ni amana za dhamana kwa shughuli za uchumi na ustawi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Na mara tu baada ya habari njema za kuteuliwa kwa nchi yetu kutangazwa, tumepokea maombi ya vyuo vya nje ya nchi ya kutaka kuanza kutumia kituo hiki mara moja. Dr. Yoti has already mentioned that we have already started training professionals from other countries. Kwa hiyo we want to invite other countries also to, especially teaching colleges and universities, to utilize or to take advantage of this Center of Excellence on biosafety and biosecurity. Na jingine tumepokea maombi ya chuo kikuu cha Musinde Murilo Kenya. Musinde Murilo also, yeah, so they have also submitted their application. They are going to bring students who are doing undergraduate program on biosafety and biosecurity. Kwa tumepokea maombi kutoka chuo kikuu cha Musinde Murilo kutoka Kenya, ambapo wanaleta wanafunzi wanaosoma shahada ya biosafety, Kiswahili na kigumu, biosafety, mmeniambia usalama, biosafety and biosecurity, ulinzi na usalama wa vimelea, ili waweze kufanya elimu kwa vitendo. Kwa hiyo nitoe rai kwa vyuo vingine pamoja na asasi za kitaaluma kutumia fursa hii adhimu hapa nchini kwa kuitumia maabara ya taifa ya afya ya jamii, hususan kwenye tafiti na elimu kwa vitendo, kwani miundombinu ya kufanikisha yapo. Mwisho ni washukuru wote kwa kuhudhuria hafla hii. Kipekee, let me thank Africa CDC for supporting our public health laboratory, but also for supporting we have a strategic plan on global health security agenda in Tanzania. And also let me thank USCDC, Dr. Mahesh and his team is here, for the great support and cooperation they are and partnership which they are providing to the government of Tanzania. We do also get support from the Global Fund in terms of strengthening our laboratory capacity, the World Bank, and German Embassy through the East African community. So let me, on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, to thank you for your support. We will also try as much as possible to allocate more domestic resources in order to strengthen our laboratory capacity. Now, I don't want to say how much, but we'll try to increase. We'll try to increase. I know Dr. Mahesh sometimes is challenging me. Oh, Minister, how much are you going to put? Yeah, and the Global Fund and the USAID. So we'll try also to allocate. You know, sometimes for us politicians, you don't see, you know, laboratory is not tangible. You know, I want something which when I go to like in my constituency or in the parliamentary chamber, I can say, you know, we have built dispensaries
health centers, you know, we have medicine, we have ambulance. Sometimes the parliamentarians, they don't see this. It is not tangible. When I go to a meeting with my constituents, they will not, minister, what is this? But really we need to tell and understand the importance of investing on laboratory, strengthening on laboratory interventions. Kwamba, ndio tuna, yeah, you are right. I think we will try to find a good language. Maybe permanent secretary and chief medical officer, try to give me a good language to communicate to fellow members of parliament, even to the Tanzanian citizen. You know, they don't see it. Hey, lakini, we have to find a good language. Okay, if we invest on laboratory capacity, then we'll be able to detect disease on timely, and then so people will not get sick, people will be able to produce, and then children will be able to go to school, and then even it will be, I mean, people will be saving their money, because if we know it is malaria, it is malaria. If it is Ebola, it is Ebola. If it is Maabara, it is Maabara. So you don't need to go here, tomorrow here, and then you'll be able to save quite a lot of money. So you have to help us. You have to help us, the politician, how to communicate. Yeah? So in order, when we say, let's say 1 million USD for laboratory capacity, at least people will understand the importance of it. So once again, thank you very much. Warmly welcome to Tanzania. Thank you very much, Africa CDC, for accepting our application to, you know, Center of Excellency for Biosecurity and Biosafety Training in Eastern Africa. Asanteni sana. And to our dear brothers and sisters from outside Tanzania, karibuni sana. This is your home. Feel free. I don't know whether you'll have much time to see the other side of Dar es Salaam. I'll be here only in Dar es Salaam. So karibuni sana. Next time maybe we'll take you to Bukoba. Once I think within the next few days we are going to declare that we have basically ended the outbreak. We are counting the 21 days since the last case, and tomorrow I'll do the press statement. But maybe yeah. Tomorrow I'll do. So at least really we are counting now. So to be honest, I'm so happy. Yeah, but really once again, Kakayoti, thank you for the courage, for encouraging me. UNICEF, CDC Africa, you encourage me, Minister, you have to make the right decision timely. Thank you very much. May God bless you. Karibuni san. Now, I'm ready to launch. What next? To receive the certificate. Okay, Karibu. Asante. Sasa tunaenda kwenye Now we are receiving the certificate from representative of Africa CDC, the certificate that we have been waiting for. Asante, Karibu. Thank you. And guest of honor, the National Public Health Lab has prepared the gift for our colleagues. So, we have nice pictures. So this is from the African Union and African CDC Certificate of Recognition. This is to certify that the National Public Health Laboratory in Tanzania has been certified as a regional center of excellence for biosafety and biosecurity, RCOEBE, for the regional training and certification program for biosafety and biosecurity programs on the 30th of January 2020. Sana. Huu ni kwa challenge sasa kwa wananchi wa Tanzania hivi